হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি নিয়ে আসি জিক্সারের সকাপ। দেখছেন আমরা জিক্সারের সকাপ আজকে উল্টাচ্ছি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকটা স্পট হয়ে গেছে। স্পটের কারণে কয়েল সিল লিক করে, এই কারণে আমরা এটা উল্টে দিচ্ছি। এগুলো মূলত সকাপের ভিতরে থাকে, আমরা খুলতেছি সকাপ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি দেখতে পাচ্ছেন আমার জিক্সার সকাপ অর্ডার করতেছি। তো ফুল ভিডিও দেখার আগে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যে নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। জিক্সার নাট
তো গাইস আপনারা দেখলেন সকাপে ঝালাই করলাম। এই স্পটটা এখন উপরে চলে গেছে, এই লেভেলটা এখন নিচে চলে আসলে এখানে সিল খেলবে এখন। তো আপনারা দেখলেন এইভাবে বুঝ ঢুকেছি সুজুকি জিক্সারের সোকা দিলে। তো মূল দুটো সোকাপ উল্টাচ্ছি, আমি একটা সোকাপ দেখালাম আর একটা সোকাপ কিছু কাজ হচ্ছে। তো এখানে আরও একটা কাজ আছে, এই কাজটা আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। আপনার নেক্সট ভিডিওটা অবশ্যই ফলো করবেন। নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো এই যে এখানে বুস্ট সিস্টেম থাকে, তো এই বুস্টটা আমি নেক্সট ভিডিও দেখাবো। এই ভিডিও দেখাচ্ছি না কারণ ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন আর পরবর্তী ভিডিওটা অবশ্যই ফলো করবেন যে বুস্টটা আমি কীভাবে সিস্টেম এখানে করে দিচ্ছি। তো বুস্টটা এইখানে হবে না, বুস্টটা হবে এখন এই জায়গায়, কারণ এটা এখন নিচে চলে আসছে, এটা এখন উপরে চলে গেছে। তো মোটরসাইকেলের যাবতীয় কাজ করার জন্য আমাদের এখানে আসতে পারেন এবং আমাদের সব ভিডিওগুলো ফলো করলে মোটরসাইকেলের বিষয়ে ভালো একটা অভিজ্ঞতা হবে। তাই সকলে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।